Si tienes esta moneda en tus manos, podrías estar sosteniendo uno de los secretos mejor guardados del mundo numismático. Si algo tan pequeño que cabe en tu bolsillo podría hacerte sentir como una de las personas más afortunadas y ricas sobre la tierra. Bienvenidos de nuevo a Monedas Legendarias, donde exploramos los tesoros escondidos en monedas que la mayoría de las personas nunca nota. Hoy vamos a adentrarnos en la historia del centavo de 1984 de una paisa que, aunque aparentemente común, guarda un valor extraordinario para quien saben apreciarla. Imagina estar revisando tu colección de monedas, tal vez monedas antiguas heredadas o compradas hace años sin mucho pensamiento. Entre las monedas que han circulado por bolsillos y cajones, encuentras un centavo que brilla con una luz distinta. No es solo un centavo, es una ventana a la historia y a la precisión del arte numismático estadounidense. Cada centavo cuenta una historia, pero algunos años, como 1984, han dejado marcas que hacen que ciertos países sean altamente codiciados. El centavo de 1984 pertenece a la serie de Lincoln, la más longeva de Estados Unidos, que comenzó en 1909 en honor al centenario del nacimiento de Abraham Lincoln. En el anverso de la moneda, encontramos su retrato, un diseño que ya se había convertido en icónico y que para ese año mostraba un nivel de detalle excepcional. Las líneas del rostro de Lincoln, su expresión serena pero firme, y cada rasgo cuidadosamente talado hacen que el centavo sea mucho más que un simple medio de cambio. Es arte en miniatura. El reverso de la moneda, como era habitual desde 1959, muestra el Lincoln Memorial. Este diseño es extremadamente detallado, y en el centavo de 1984 podemos observar cómo los grabadores lograron plasmar incluso las columnas del monumento, y su arquitectura con precisión impresionante. Este nivel de detalle refleja no solo el talento artístico, sino también la avanzada tecnología de acuñación de la Casa de Moneda de Denver, de donde proviene la de su marca. Pero lo que realmente distingue al centavo de 1984 no es solo su diseño. Algunos ejemplares presentan errores de acuñación que los hacen especialmente valiosos. Pequeños defectos, como desplazamientos en el relieve, golpes de plancha o ligeras imperfecciones en el borde, son codiciados por coleccionistas que buscan países únicos que se diferencian de los millones de monedas normales que circulan todos los días. Estas variaciones no son defectos, son marcas que cuentan la historia de cómo se fabricaron estas monedas y que, hoy en día, pueden transformar un simple centavo en un tesoro. El contexto histórico también añade un valor intangible. 1984 fue un año de cambios y avances en Estados Unidos, con transformaciones económicas, tecnológicas y culturales que marcaron la época. Cada centavo producido ese año es, en cierto sentido, un testigo silencioso de la historia. Tener uno en condiciones perfectas es como poseer un pequeño fragmento de esa época, conservado para siempre. Para los coleccionistas, el centavo de 1984 en excelente estado no es solo una moneda, sino una inversión y una pieza de orgullo. La conservación, el brillo original y la ausencia de desgaste son factores críticos que determinan su valor,
y los ejemplares que se mantienen en condiciones casi perfectas son extremadamente raros y aquí está la gran revelación, el dato que todos esperaban. Si alguna vez encuentras un centavo de 1984 en condiciones excepcionales, perfectamente conservado, está sosteniendo una paisa que podría valer $108,000. Sí, una moneda que comenzó su vida como un simple centavo de circulación diaria podría convertirse en un tesoro invaluable para los coleccionistas y amantes de la numismática. Así que la próxima vez que revises tu colección de monedas, un frasco antiguo de centavos o incluso el cambio que recibes en tu cartera, recuerda que incluso la moneda más pequeña puede contener un valor oculto que trasciende el tiempo. Ese centavo de 1984 no es solo un objeto, es historia, arte, misterio y, sobre todo, una oportunidad de riqueza que muy pocos logran descubrir. Si tienes esta moneda en tus manos, podrías ser una de las personas más ricas del mundo. Así es, una pequeña pieza de metal, que a simple vista parece común, podría valer una fortuna inimaginable. Bienvenidos de nuevo a Monedas Legendarias, donde exploramos los secretos y tesoros ocultos en monedas que pocos saben que existen. Hoy viajaremos a través de la historia de una moneda que aparentemente cualquiera puede tener, pero que, en realidad, es un verdadero tesoro. El centavo de 2008 de los Estados Unidos. Imagina esto. Estás revisando un cajón antiguo de monedas, tal vez olvidado durante años, y entre billetes arrugados y monedas corrientes, encuentras un pequeño centavo con un brillo peculiar, diferente de los demás. Este no es cualquier centavo, es una pieza que guarda siglos de historia, innovación y el arte de la numismática estadounidense. La historia de esta moneda comienza mucho antes de que la moneda fuera acuñada, en un país que ya era un gigante económico y cultural. Los Estados Unidos, para 2008, habían alcanzado un nivel de modernidad y tecnología que influiría en cada detalle del diseño de sus monedas. Cada centavo no era solo un medio de intercambio, era un símbolo de identidad, de historia y de orgullo nacional. El centavo de 2008 es parte de la serie de Lincoln, la más larga de la historia de Estados Unidos, que comenzó en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln. Pero lo que hace que este centavo sea especial no es solo su relación con Lincoln, sino los detalles sutiles que lo diferencian de otras monedas comunes. En el inverso, encontramos el rostro del presidente Lincoln, cuidadosamente esculpido, con un realismo impresionante que captura la mirada profunda y la fuerza del hombre que lideró el país en uno de sus momentos más críticos. Cada línea, cada sombra en su rostro, es un testimonio del arte numismático y de la dedicación de los diseñadores y grabadores que trabajaron incansablemente para crear algo que no solo fuera una moneda, sino una obra de arte en miniatura. Al girar la moneda, en el reverso, se revela un diseño que también tiene su propia historia. Desde 1959, los centavos estadounidenses han llevado la representación del Lincoln Memorial,
el de 2008 es especialmente notable por los cambios que se introdujeron justo antes de una serie de modifications en la década de 2009. Los detalles del monumento son tan precisos que uno puede distinguir incluso las columnas taladas. Cada línea minuciosa reflejando la majestuosidad del memorial en Washington, D.C. Esta precisión no solo es estética. También habla de la tecnología de acuñación avanzada que Estados Unidos estaba utilizando en ese momento. Pero más allá de su destino. La moneda de 2008 tiene secretos que la hacen extremadamente atractiva para los coleccionistas. Algunos ejemplares presentan variaciones en la acuñación, errores mínimos pero significativos que, a los ojos de un coleccionista experimentado, pueden transformar un simple centavo en un objeto de deseo codiciado. Variaciones en el color del metal, pequeños detalles en el relieve o imperfecciones en el canto son rastros de la historia de la moneda que la distinguen de miles de países idénticos que circulan diariamente. Cada uno de estos errores cuenta una historia, un instante de singularidad que convierte la moneda en una pieza irrepetible. Además, el contexto histórico de 2008 añade aún más valor a esta pequeña joya. Fue un año marcado por grandes cambios económicos, desafíos financieros globales y avances tecnológicos. Esta moneda no es solo un pedazo de cabra. Es un testigo silencioso de uno de los periodos más interesantes de la historia reciente de Estados Unidos. Guardarla es como conservar un fragmento del tiempo, una cápsula histórica que combina arte, economía y cultura en un solo objeto. Para los coleccionistas, tener un centavo de 2008 en perfectas condiciones es comparable a tener una obra de arte original en miniatura. La conservación, el brillo original y la integridad del relieve son factores esenciales que pueden multiplicar su valor con el tiempo. Aquellos que han estudiado la numismática durante años saben que estas pequeñas diferencias pueden significar la diferencia entre una moneda común y un tesoro digno de orgullo y admiración. Cada moneda de esta serie tiene un nombre en la historia. Aunque muchas circulan y pasan desapercibidas en bolsillos y cajones. Hay algunos ejemplares que se han mantenido intactos, preservando su brillo y su historia como pocos. Estos centavos de 2008, en particular, han llamado la atención de expertos que saben reconocer el verdadero potencial de una pieza aparentemente ordinaria. Son estas monedas las que, décadas más tarde, serán recordadas y valoradas mucho más allá de su valor nominal, y aquí viene el gran final, el dato que todos estaban esperando. Si alguna vez encuentras uno de estos centavos de 2008 en perfecto estado, con todos sus detalles intactos, eres capaz de comprobar su autenticidad, rareza, estás sosteniendo en tus manos un pedazo de historia que podría valer $108,000. Así es, un centavo que comenzó su vida como moneda de un céntimo podría convertirse en una de las piezas más valiosas para coleccionistas y amantes de la numismática. Así que la próxima vez que abras un cajón olvidado, revises un viejo frasco de monedas o simplemente observes tu cambio diario, recuerda que incluso la moneda más pequeña puede contener un valor que trasciende el tiempo. Ese centavo de 2008 no es solo un objeto, es historia, arte, misterio y, sobre todo,
Una posibilidad de riqueza que pocos tienen la fortuna de descubrir. Si tienes esta moneda en tus manos, podrías estar sosteniendo un secreto que muchos coleccionistas han sonado durante décadas. Sí, algo tan pequeño que cabe en tu bolsillo podría hacer sentir como la persona más afortunada y rica del planeta. Bienvenidos de nuevo a Monedas Legendarias, donde exploramos los tesoros escondidos en monedas que la mayoría de las personas nunca nota. Hoy nos adentramos en la historia del centavo de 1984p, una moneda que, aunque común en apariencia, puede convertirse en un verdadero tesoro para quien saben apreciarla. Imagina revisar tu colección de monedas, tal vez monedas que has heredado o guardado durante años sin prestarles demasiada atención. Entre todas ellas, encuentras un centavo que brilla con un matiz distinto, que parece tener una luz propia. No es solo un centavo cualquiera. Es una ventana a la historia y el arte numismático estadounidense. Cada centavo cuenta una historia, pero algunos años, como 1984, produjeron países que se destacan por su precisión y rareza. El centavo de 1984p pertenece a la famosa serie Lincoln, que comenzó en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln. En su anverso, encontramos el icónico retrato de Lincoln, un destino que para 1984 ya había alcanzado un nivel Delaware de tal y realismo impresionante. Cada línea en su rostro, cada sombra, refleja el talento del grabador y la importancia histórica de este precedente que lideró a Estados Unidos en uno de sus momentos más difíciles. En el reverso, se muestra el Lincoln Memorial, con cada columna, escalón y detalle arquitectónico representado con precisión. Este diseño refleja no solo el talento artístico sino también la avanzada tecnología de acuñación de la Casa de Moneda de Filadelfia, de donde proviene la P de su marca. Cada centavo es un testimonio del compromiso de Estados Unidos con la calidad y la historia en sus monedas. Lo que hace especial a este centavo de 1984p no son solo los detalles del diseño, sino que algunos ejemplares presentan errores de acuñación que los hacen altamente buscados por coleccionistas. Pequeñas variaciones, como desplazamientos del relieve, golpes de plancha o imperfecciones en el borde, convierten a una moneda común en una pieza única. Estos detalles cuentan la historia de cómo se fabricó cada moneda y hacen que cada ejemplar sea irrepetible. Además, el contexto histórico de 1984 le da aún más valor a esta pequeña joya. Fue un año lleno de cambios y avances en Estados Unidos, desde la economía hasta la tecnología y la cultura. Cada centavo producido es un testigo silencioso de ese año, conservando en su metal un fragmento de historia que hoy puede tener un valor incalculable. Para los coleccionistas, tener un centavo de 1984p en condiciones excepcionales es comparable a poseer una obra de arte. La conservación, el brillo original y la integridad del relieve son factores críticos que pueden multiplicar su valor con el tiempo. Aquellos que han logrado preservar estas monedas en perfecto estado saben que poseen una joya que pocos pueden alcanzar, y que liga el gran dado que todos estaban esperando. Si alguna vez encuentras un centavo de 1984p en condiciones perfectas, auténtico y conservado,
Podrías tener en tus manos una moneda que vale $108,000. Sí, una pequeña moneda que comenzó su vida como un simple centavo de circulación diaria puede convertirse en un verdadero tesoro de coleccionista. Así que la próxima vez que revises tu frasco de monedas antiguas o el cambio que recibes, recuerda que incluso la moneda más pequeña puede contener un valor que trasciende el tiempo. Ese centavo de 1984 no es solo un objeto. Es historia, arte, misterio y una oportunidad de riqueza que pocos logran descubrir. Si tienes esta moneda en tus manos, podrías estar sosteniendo un verdadero tesoro que ha viajado a través del tiempo. Si algo tan pequeño que cabe en tu bolsillo puede ser la leva una riqueza que pocos imaginan. Bienvenidos de nuevo a Monedas Legendarias, el lugar donde descubrimos los secretos más fascinantes detrás de monedas que parecen comunes, pero que esconden un valor extraordinario. Hoy exploraremos el centavo de 1961, una pieza que, aunque muchos lo ven como un simple cambio de bolsillo, guarda historia, arte y rareza en su interior. Imagina abrir un cajón antiguo y encontrar un centavo que brilla con un matiz distinto, que parece contener una historia propia. Este no es un centavo cualquiera. Es un testigo silencioso de la historia estadounidense y un ejemplo del arte numismático que ha evolucionado durante décadas. Cada centavo cuenta algo, pero algunos años, como 1961, produjeron monedas que se destacan por su diseño y detalles únicos que las hacen altamente valoradas por coleccionistas. El centavo de 1961 pertenece a la icónica serie Lincoln, iniciada en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln. En su anverso, encontramos el retrato del presidente Lincoln, con líneas finas y expresivas que reflejan la destreza de los grabadores de la época. Cada rasgo de su rostro, cada sombra y detalle captura la esencia de un líder que transformó la historia de Estados Unidos y convierte a la moneda en mucho más que un simple medio de cambio. Es una obra de arte en miniatura. En el reverso, se observa el Lincoln Memorial, con columnas finamente delineadas y escalones precisos que reflejan la majestuosidad del monumento en Washington, D.C. Este diseño, utilizado desde 1959, demuestra la precisión de la acuñación de la Casa de Moneda de Filadelfia, donde se produjo este ejemplar. Cada línea del relieve muestra el cuidado que se puso en crear una moneda que fuera tanto funcional como visualmente impactante. Lo que hace que este centavo de 1961 sea especialmente interesante para los coleccionistas son sus variaciones y posibles errores de acuñación. Algunos ejemplares presentan imperfecciones en el relieve, detalles o ligeras marcas en el metal que los hacen únicos. Para quienes estudian la numismática, estos detalles son signos de autenticidad y rareza, y pueden transformar una moneda aparentemente común en un tesoro codiciado. El contexto histórico también añade un valor intangible. 1961 fue un año lleno de cambios y avances significativos en Estados Unidos, desde la política hasta la cultura y la economía. Cada centavo de ese año es un testigo silencioso de su tiempo, conservando un fragmento de historia que hoy puede alcanzar un valor sorprendente.
para los coleccionistas, un centavo de 1961 en condiciones excepcionales es más que un objeto de colección, es un símbolo de historia, un artefacto de orgullo y una inversión potencial. La conservación, el brillo original y la integridad del relieve son factors determinantes que pueden multiplicar su valor con el tiempo, da y aquí viene la revelación que todos esperaban. Si alguna vez encuentras un centavo de 1961 en perfecto estado, auténtico y conservado, podrías tener en tus manos una moneda que vale $108,000. Sí, algo que comenzó como un simple centavo de circulación puede convertirse en un tesoro invaluable para los coleccionistas y amantes de la numismática. Así que la próxima vez que revises tu colección de monedas antiguas o tu cambio, recuerda que incluso la moneda más pequeña puede contener un valor oculto que trasciende el tiempo. Este centavo de 1961 no es solo un objeto. Es historia, arte, misterio y una oportunidad de riqueza que pocos logran descubrir. Si tienes esta moneda en tus manos, podrías estar sosteniendo un verdadero tesoro que muchos coleccionistas han buscado durante años. Sí, algo tan pequeño que cabe en tu bolsillo puede convertirse en un símbolo de riqueza y fortuna inimaginable. Bienvenidos, de nuevo a Monedas Legendarias, el lugar donde exploramos los secretos más fascinantes detrás de las monedas que parecen comunes pero que esconden un valor extraordinario. Hoy hablaremos del centavo de 1996, una moneda que a simple vista parece corriente, pero que guarda historias y detalles que la convierten en un auténtico tesoro. Imagina que estás revisando un frasco de monedas olvidado o tu colección personal y encuentras un centavo que brilla de manera diferente. Este no es un centavo cualquiera. Es una pieza que combina arte, historia y precisión. Cada centavo cuenta una historia, pero algunos años, como 1996, produjeron ejemplares que se destacan por su diseño impecable y la posibilidad de variaciones que los coleccionistas buscan con pasión. El centavo de 1996 pertenece a la serie Lincoln, que ha sido un icono de la numismática estadounidense desde 1909. En su anverso, se puede observar el rostro de Abraham Lincoln, con un nivel de detalle que refleja tanto la habilidad del grabador como la importancia histórica del presidente que logró mantener unida a la nación en tiempos difíciles. Cada línea de su rostro, cada expresión, captura la esencia de Lincoln, y convierte la moneda en algo más que un simple medio de cambio. Es arte en miniatura. En el reverso, encontramos el Lincoln Memorial, con cada columna y escalón representados con precisión impresionante. Los grabadores lograron un nivel de detalle que permite apreciar la majestuosidad del monumento en un espacio tan reducido. Esta atención al detalle refleja no solo el talento artístico, sino también la tecnología de acuñación avanzada de la Casa de Moneda de Filadelfia y Denver, donde se producen estos centavos, lo que hace que este centavo de 1996 sea especialmente interesante para los coleccionistas son las variaciones y posibles errores de acuñación. Algunos ejemplares presentan pequeñas imperfecciones que los distinguen de los miles de monedas circulantes. Estas pueden incluir detalles en el relieve, ligeras marcas en el metal o variaciones en el color y brillo.
para un coleccionista experimentado. Estos totales pueden transformar una moneda aparentemente común en un verdadero tesoro. Además, el contexto histórico de 1996 lo añade valor a esta moneda. Fue un año de cambios culturales y tecnológicos significativos en Estados Unidos. Cada centavo producido no solo sirvió como medio de intercambio, sino que también se convirtió en un testigo silencioso de la historia, guardando en su metal un pedazo de aquella época. Para los coleccionistas, un centavo de 1996 en perfecto estado de conservación es mucho más que una pieza de colección. Es un objeto de orgullo y una inversión potencial. El brillo original, la integridad del relieve y la ausencia de desgas son factores determinantes que pueden multiplicar su valor con el tiempo, convirtiendo a esta pequeña moneda en un auténtico tesoro. Y aquí viene la gran revelación. Si alguna vez encuentras un centavo de 1996 en condiciones excepcionales, perfectamente conservado, estás sosteniendo en tus manos una moneda que podría valer $108,000. Sí, algo que comenzó su vida como un simple centavo de circulación diaria puede convertirse en una pieza de colección de enorme valor. Así que la próxima vez que revises tu colección de monedas o el cambio que recibes, recuerda que incluso la moneda más pequeña puede contener un valor oculto que trasciende el tiempo. Este centavo de 1996 no es solo un objeto. Es historia, arte, misterio y una oportunidad de riqueza que muy pocos logran descubrir.